ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਆਫਟਰ ਅ ਲੌਂਗ ਬ੍ਰੇਕ almost 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I'm on the road again and I'm here today at the campground called Pikowai and I'm living my best life under the open sky ਬਣ ਗਈ ਲਾਈਨ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਅੱਜ Pikowai ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਆ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਥੋਰੰਗਾ ਐਂਡ ਫਕਤਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆ this camping site is just right beside the beach or beach ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ look at this ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਆ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਆ ਫਕਤਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੀਚ ਆ and that's my van ਲੋਕੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੀਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਆ ਫਕਤਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ and that's the entrance ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਹੈ it's very big huge look at these people having fun there and ਉਹ ਬੀਚ ਆ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਵੈਨ ਫਰਮ ਇਨਸਾਈਡ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਬੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ I don't know what's I gonna eat in the dinner चलिए बीच पे that's my van and ਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਹ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਡ There's all the way just right beside the beach. That's a camping ground. And idhar hega wa beach. You can do fishing here. You can do camping, whatever you want. And you can bring your family here. ਬੱਚੇ ਲਿਆਓ kids ਬੱਚੇ ਲਿਆਓ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਣ ਕੇ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ Wow. And you can swim as well. That's a good place for fishing down there. Oh, and train. ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ Pikowai ਕੈਂਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਇਆ ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ look at this view ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ Wow. Ooh, wow. I can do fishing. I have a fishing rod. ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਰੋਡ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਟ
I don't want ਬਖਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਸਮੈਲ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਆ ਬੈਸਟ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਐਂਡ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਡ ਆ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਗੋਣਾ ਸਟੇ ਹੇਅਰ ਫॉर द ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ I will go to गिज़बन ਜਾਣਾ ਵਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਆਉਣੀ ਆ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ I don't know what's the name I can put on the screen Manakutu something like that. That camping ground is very good and it's in the forest area ਜੰਗਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ and then tomorrow night I'm gonna stay in Gisborne at NZMCA campground. Wow. ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ I don't know ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਊਂਗਾ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Bro, life is so easy. बहुत खूबसूरत है जिंदगी I'm living my best life. मैं ਹੁਣ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਆ 10-15 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਨਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਐਂਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਆ everything ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਡਿਨਰ ਤੇ ਲੈਟਸ ਆਈ ਗੋਣਾ ਸ਼ੋ ਯੂ 360 degree view ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ That's the camping ground. And that's my van. Look at this little one behind the bush. That's a beautiful camping ground. Ooh, I'm going back to my van. Look at this, the greenery, so beautiful. बहुत सोहनी है. Heaps of people here. Heaps of cars there. And vans and some there and my one there behind the little tree and that's my neighbor my cousin oh they are drinking they are troublemakers they're gonna make trouble tonight I think so Let's talk with them. Hey, brother. That's my little van. Beautiful. Now it's a dinner time. Oh, look at this, I'm making a mess. My shoes shouldn't be here. Everything here. I bought this new light because I need a light tonight. So after a long break, after 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਡਿਨਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੱਛਰ ਆ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਡਿਨਰ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਆ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਹੀਪਸ ਆਫ ਸਟਫ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਨੀਡ ਅ ਮੀਟ
I should make a hot dog with spicy beef sauces. My favorite. ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਡਿਨਰ। ਚਲੋ ਡਿਨਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। That's my table. ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਹੌਟ ਡੌਗ, ਸਪਾਈਸੀ ਬੀਫ sauces with the bread and sauce. Let's go. Yeah, I bought this, the beef and spice from Peck and Save. Where's my hot dogs? Yeah, there's the hot dog. Ooh, beef spice. My favorite sauces. Oh, one more left. Last one. ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਫ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। Wow. This is, यार मेरे मुँह 'ਚ इंग्लिश निकलती है। आ स्टोव मेरा फेवरेट स्टोव आ कैंपिंग वास्ते, बहुत सौखा कैरी करना, पोर्टेबल। ये मैं टीमू तो खरीदिया ਸੀ $35 ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਆਈਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਵੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਊਥ ਆਈਲੈਂਡ। ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਵਾ ਘਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਪ ਮੇਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਸਟੋਵ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਰੱਖਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਫਕਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ।
चेक करके देखा सही बने वाह दैट्स नाइस स्पाइसी बीफ वाह गंद नहीं पाना don't make a mess here at the campground तदे मैं रबिश बैग नाल ले गया sauces. Wow. Oh, one is not enough. I want to put two in there. Ooh. Oh, too much. Oh, that's a nice sausage, nice dinner. Ooh, look at this, my dinner. I don't want to eat yet. I want to clean my mess first. मैं कैम्पवैन दे अंदर बैग खाऊंगा पहले मैं अपनी खलारा सामला dinner time oh nice hot dog I'm the best I'm living my best life बहुत सोहनी जिंदगी आ नज़ारा आ रहा वा wow you must try this तान जरूर ट्राई करना चाहिए वा beef and spice sauces oh hot dog with tomato sauce and what's called chili and garlic oily sauce wow ਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਡਿਨਰ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੌਣ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ